pleasure to invite Dan Kituu. Naam, hamjambo. Nimesikia leo ni siku ya kuzungumza lugha ya Kiswahili. Na basi na shaka tutazungumza Kiswahili. Watu wangapi hapa wananijua katika hafla ya siku ya leo? Ama washaini hawana mahali popote? Naona ni wasomi wa wanahabari lakini hawatazami runinga, lakini sawa. Jina langu ni Dan Kituu. Tuanza tu kwa kujitambulisha, kisha nielezee safari yangu ya utangazaji, kisha safari yangu ya elimu, na zaidi nitaeleza jinsi nilipofikia mahali ambapo nimefika. Mimi ni mzaliwa wa eneo ambalo linaitwa K24, kaunti ya Lamu. Nimelelewa Pwani na baadaye nikapata fursa ya kujiunga na shule ya upili ya Shimo la Tewa, kaunti ya Mombasa. Alafu baadaye nikamaliza shule ya upili nikajiunga na chuo kikuu hiki ambacho niko kwa sasa, Mount Kenya University, miaka 10 iliyopita. That is mwaka 2013. Nikaanza shahada yangu ya uanahabari mwaka 2013 hadi mwaka 2016 ilikuwa kusikosea, 2015. Na baada ya kumaliza nikatuma ombi na kupata uzoefu katika vyombo vya habari. Nikatuma K24, KTN, Citizen na sikufanikiwa. Nakumbuka wakati mmoja nilienda K24 nikapanga foleni nikitafuta internship na wala si kazi. Na sikufanikiwa hata kufika mahali ambapo jaji zilikuwa sikukata tamaa, nikajiambia nitapata nafasi ya kuenda K24. Lakini kwa kifupi ni kwamba nikachukuliwa na kaunti ilikuwa katika Mombasa 2016. Na nilifanya kazi kwa kipindi cha miezi 3. Kabla ya kuondoka Afrika kulikuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa kinaanza kwa focus yetu. Kabla ya kwenda Mombasa tumaombi kupata nafasi ya kuungana. Nilikuwa Mombasa kwa mwezi, niambia tunaona kazi yako na tunaomba wewe uwe na focus hii. Tunasimama. Haikuwa kazi ndio ni nafasi ya internship. Nikajiuliza subiri salie kwa TV ama nirudi Thika ni na focus hii. Nikasaka ushauri kwanza hivi nilikwenda kwa roho kipindi cha mwaka. Focus ndio nataka kuanza. Sasa kuna kitangalia usibiri mbele na hawa ambao wanaozoefu ama usibiri niende niwe mmoja wa watu ambao wataanzisha focus hii. Lakini kwa wengi tutataka kusalia wale ambao wanaamini ni dhabiti. Lakini fanya kinyume na hicho, nikaamua niende na focus ile ya ndio nafasi kubwa ya kufanya kitu tofauti na mimi niweza kufanya kazi hiyo. Nikaenda nafasi hii kama mtano 2016 na wanaambia wao mtafanya vizuri basi tukaje. Nikienda nafasi hii kuna na kamera au na teleprompter au na desktop. Kwa kifupi tulikuwa tunaendelea chache. Kwa niliona kitu kikianza na nafurahi kwamba tulianza wakasema vitu na basically tuliuliza ilikuwa nafanyika katika kitu ambacho tunataka. Na nasema hii changamoto ambayo naamini kwamba unaweza anza katika kitu chochote kile na ufike katika kitu ambacho tunakiita kitu bora. Wakati huo wenzangu walipata Citizen, walipata K24, KTN, walikuwa wanauliza mtafikaje mahali ambapo wafika. Kwa kifupi nilianza na tukafanya vile takriban miezi 8
Focus TV at that time did not have a signal. So what we used to do was do feature stories, put them in hard disk, wait until the station goes on air, ili tupate nafasi sasa ya ku-broadcast. That's what happened. After a period of 8 months, Focus TV kapata signal. So tukaenda hewani. And I'm proud to say I was the first Swahili TV news anchor Focus TV kwenda hewani. Lakini haikuwa rahisi kwa ajili what happened, we were a team of around should be 8. Ulikuwa na jukumu la kuhakikisha umetafuta mbinu upate habari, hizo habari uzipackage. Ukiwezekana hizo habari tunasema kwa newsroom uziproduce, you sub your scripts and scripts za other reporters, na bado uende hewani usome taarifa saa moja. So it was quite an experience at Focus TV kwa kipindi hicho ambacho nilikuwa hapo. Basically I was a head of Swahili desk, fresh from campus. Watu ambao walikuwa hapo wengi walikuwa ni wanafunzi ambao wametoka chuoni, very fresh from campus. Tukasaidiana, tukashirikiana. So tukafanya kwa kipindi cha I think around 2 years. So after a few months wakaniambia tumependezwa na kazi yako, tutakupa ajira. Na kwa furaha ya mwanafunzi yote yule ambaye ametoka chuoni, I knew this is the greatest opportunity. I was waiting for employment na sasa nimepata employment. Kile ambacho sikujua ni kwamba napata ajira bila pesa. Sawa, kwamba ndio umepewa ajira lakini mwisho wa mwezi hakuna mshahara. Nikafanya kazi kwa miezi kadhaa. Ilikuwa ngumu because ulikuwa unakaa, mwezi umeisha hakuna mshahara, mwezi wa pili umeisha hakuna mshahara, mwezi wa tatu umeisha hakuna mshahara. Wazazi wanajua uko kazini, watu wanakuona kwenye TV, umevaa koti, umevaa suti vizuri, umevaa tie, hakuna mshahara. Sawa. Ikishindikana sana, mdosi anakuja na anakupatia 10,000, anakuambia jishikilie kidogo, kampuni isimame, lakini tuko na wewe. And that's the journey of most of the journalists in this country. Tukafanya kazi, kwa kifupi nilikaa hapo kwa miaka 2, lakini nikahesabu sasa miezi ambayo nilipwa miezi kama 3. In a period of 2 years, 2.5. Nikaona imekuwa changamoto, na wakati huo ikawa kituo pia hakina uwezo mkubwa wa kujisimamia. Changamoto za fedha, changamoto za kulipa watu mishahara, changamoto za kuwa dhabiti. Nikaona niendeleze masomo kidogo, kisha nitarudi katika media industry. Nikatoka Focus TV mwaka 2017 iwapo sijakosea, 2017-18. Nikaanza my master's degree at Jomo Kenyatta University. Haya yote nilikuwa nafanya si kwa ajili nataka masomo sana, but for lack of a better word, I was buying time to see whether I will get space somewhere else, nikiwa bado pengine naendelea kusoma. And in 2018, a news TV station was coming on board, Switch TV. Wakati huo ikianza ilikuwa inaitwa Cross TV. Na nimetoka shuleni, nimetoka JKUAT, nilikuwa naenda evening classes, nimerudi kwa nyumba yangu, naona kwa runinga yangu naona there is a new station, Switch TV. Wakati huo ilikuwa inaitwa Cross TV. Sasa nikawaangalia, nikaona wako vizuri. Wakati huo they were doing promos of their new shows. Lakini nilipoangalia nikaona niko mbali sana kufika kiwango hicho. They had the greatest presenters, the likes of akina Shafi Weru, walikuwa wameletwa on board, DNG, Tamima, Lea Ngare, walikuwa na majina tajika. Na walikuwa wamepoach from other media houses. So nikasema hiki ni kituo kizuri, lakini nadhani sijafika kiwango cha kuchukuliwa na kituo kama hiki. But what happened after a few days, kituo hicho nikaona kina advertise, kinasema kinatafuta mtangazaji. Kilikuwa kinataka mtangazaji ambaye anaweza fanya both English and Swahili, a news anchor. So nikasema why not try?
Nikatuma maombi yangu, lakini walikuwa wamesema you don't send a CV. Walikuwa wamesema tuma ombi ukieleza why you are fit for that job. Na I remember very well, I had not updated my CV and I couldn't explain myself why I'm fit. That was a challenge. But I had demos. Zile ambazo nilikuwa nimefanya Focus TV, Pwani TV. So what I did, I went to my computer, laptop, nikakata very short demo, it was around 40 seconds, mbili, nikisoma news. And I said, I think this will be enough. Tume tu hizo mbili, if they see that can be a reason why I'm fit for that job, they'll call me. So nikatuma hizo demos mbili and my CV. I didn't explain why I'm fit for that job. And I remember well, hiyo siku, the deadline day, nikatuma email kitu saa 3 usiku baada ya kutoka chuoni JKUAT, na nikalala. After mwendo wa saa 5:30 hivi usiku nikaamka tena. Kuangalia simu yangu naona inasema email haijaenda. Wamesalia kama 15 minutes deadline ifike. Email nilikuwa badala kuandika I think .co.k nikaandika .com. So I became frustrated, nikasema sijui nilale ama I try again. So I went back and checked the email, nikaona nilikuwa nimekosea pale ambapo nafaa kutuma. So I sent again. This time it went. And after 3 days they called me. That time they were under Red Cross. Switch TV is owned by Kenya Red Cross. They called me. But this was not a job, it was just an interview. Kaniambia, we have seen what you can do. Come for auditions. It was on a Saturday. Nikajikaza nikaenda. So kwa kifupi tulikuwa watu around 20 of us shortlisted, but according to what I was told, people who had applied for that job were around 3,000 people. Tulipokuwa shortlisted, the 20 of us, tukafika hapo. Then kilichonishtua zaidi ni kwamba nilikuwa naingia katika interview na watu ambao wamekuwa kwa TV industry. Sitawataja majina, lakini tulikuwa tunakutana nao kwa interview moja, watu ambao wametoka KTN, wengine K24 wakati huo, na baadhi NTV. Tukafanya interview, lakini interview nilipoingia pale nikaambiwa nijieleze tu mimi ni nani, nafanya nini, na nikaambiwa interview itakusaidia sana, tunataka screen test. We want to see what you can do. So they already had the auto cue, cameras already. Wakaniuliza maswali, wakaniambia sasa enda pale kando peke yako utusomee habari. And I think that was the best thing for me, because that would make me in a good position ya kujitetea. So I went did the screen test. At the same time nikienda hiyo interview nilikuwa nimebeba demos, nilikuwa nimeziweka kwa call them CDs nyingi tu, zile ambazo nikireport, nikisoma habari. So after the interview, the then managing editor akasema wow. Sasa mimi sikujua amefurahia ama anataka tu kuni encourage kwamba you are among the guys we see we can hire. Sasa nikamwambia nadhani hapa I was a bit tensed, but I have some demos. Akaniambia no, we don't need a demo. What you have done there is an enough demo. Nikashangaa sasa huyu ananipima akili ama atanipatia kazi. Kwa hivyo akaniuliza, can you do shows? Nikamwambia yes. Can you do interviews? Yes. Akaniambia all the best. I left. So after I think it was like 5 days. In fact it was on a Saturday, nilikuwa class. Kitu saa 6 nikapigwa simu. Nikaambiwa, Daniel, we are calling you from Red Cross. We have picked you to join the Swahili team. Nikaulizwa, unataka kulipwa pesa ngapi? And that was the hardest question in my life. Because one, I didn't have a background about Switch TV. Sikujua wana kiasi chao cha malipo. Na sikujua
their mission. I didn't know the kind of people they're hiring. So I made it simple, nikamwambia, if you pay me whatever you are paying other anchors, I'll be okay. Akanambia, that's the answer I was looking from you, and we are going to pay you exactly what we are paying the other anchors. So that is how my journey started at Switch TV. Nikaanza Switch TV, they were starting the Swahili desk. We were only 2 of us ambao tulichukuliwa. Mimi na mwenzangu anaitwa Abula Ahmed. We stayed there for 2 years. In less than a year, Switch TV was now retrenching again. The business was not doing very well. Tukaambiwa they are going to retrench. And what they did was they fired most of the reporters. Almost half. Tukabakia almost half. Then after a while, wakasema we stayed for another few months, then kukawa na retrenchment ya pili. Now it was getting worse because I was hired as an anchor, but now the then Swahili editor was fired. We had only one Swahili editor. Kwa hivyo nikaambiwa, now you'll have to double up as an anchor editor, news editor, to take space ya the guy who was fired. So that is it. I rose from a news anchor to a news anchor editor. In very few months, in 2020 March, COVID hit. Companies were doing badly. Tukaambiwa sasa, we cannot fire more, and the company must still remain. We do a pay cut. Pay cut, 50% pay cut. Hiyo ikawa ni mtihani mwingine. Only 2 years in the industry, umepata kazi ndo unaanza kustabilize, a pay cut comes, and it's almost taking half of your salary. Then, yes, we had to agree. Tukaambiwa mambo ni mawili, it's either you take a pay cut or you leave, because the company cannot sustain itself. So I decided I take a pay cut. In fact, at that time, dosi alikuwa tu anakuambia, just take a pay cut, because hakuna mtu atakuajiri saa hii. All media houses are doing badly. Then at the same time, the same thing was happening across board. Citizen was doing a pay cut, NTV, KTN. Yes. So the same thing was happening at K24. Wao pia walikuwa, they were to undergo a pay cut of 50%, most of them. So because it's a big company, for reason best known to the guys who were there then that time, wakaamua kwenda kotini kupinga pay cut. So to cut a long story short, kukakuwa kuna mzozo between employees and the employer. That was only 2 months from to cut a pay cut sasa at Switch TV. So we received calls at Switch TV, most of us who were at that place then, from the CEO wa Media Max. Akatuambia, I need to see you guys. We didn't know what he wanted to tell us. So we went and met him. So he didn't tell us whether he was going to fire people, he didn't tell us what was going on at K24. Akatuambia, I've been watching you guys. I've gone through Switch TV's YouTube channel. I've seen you guys read news. I've seen you guys report. I think you should join my team. Sasa, tukashangaa, what's happening? K24 tunaambiwa wameenda kotini and someone wants to give us a job. So sasa we had to consult with the journalists who are there. So what basically happened was the manager decided to fire almost everyone in the newsroom, K24. And he decided to hire a team of 10 journalists from Switch TV. And that's how I got myself at Switch TV, at K24. But things were very tough because one, reception, not only from the TV station itself, even from viewers. Unasoma news, lakini ukienda kwa comment section ya Facebook ni matusi. Because you remember the people who are fired are brothers and sisters to people.
No, they are breadwinners to people. So it was quite tough, but again, tukafika pale, tukastabilize. Basically, that was my journey venye nilijipata at K24. I've been there since 2020 to now 2023. And we are still soldiering on. And later I also completed my master's degree last year. So in a nutshell, that is my journey in the media industry. And also katika taaluma hii ya wanahabari na vile vile masomo yangu. Sitaki kuzungumza sana. I want now to invite questions from you because this is your day. Because remember our time, ulikuwa ukisikia watangazaji wanakuja, unatamani sana ukutane na wao so that they tell you how do you get to K24, how do you get to Citizen. Na I want to tell you the truth that you don't need a godfather. Mimi kutoka ni join Focus TV, have never known anyone in the media industry who helped me, niseme directly, ama through influencing that nipewe position. It has been through kuamini tu. If you give me the opportunity, if you give me a screen test, I will do it. And at the university level, the biggest challenge na wanafunzi ni, mwanafunzi anakuuliza hizi media zote zikiadvertise kazi zinasema zinataka mtu akona 4 years experience, 3 years experience, 5 years, nitatoa wapi experience? It's very simple. One of my lecturers told me that once you join the university, you start gaining experience. So you don't need to worry where you'll get the experience. The moment you are admitted in this university, you have a studio, you have a lab, you start gaining experience. That is enough to write in your CV. Bora you can prove that your experience inaweza kuweka katika kazi fulani. In my CV, the day I joined MKU shows that I started gaining experience. I started reporting, I started anchoring, I started producing. So it's you to use the years you are in MKU to create your brand, to create your CV. Brand haita creatiwa nje, it's just here. You have all resources, you have everything it takes to show that you have experience equal to someone who is in a broadcasting station. Sawa sawa. So for that, I can now invite questions from the audience. Hi, my name is Maureen. I'm a first year journalism student, and I always told myself that if I ever got an opportunity to sit in a room with journalists who are working, the first question I was going to ask was, would it be possible to shadow you for a day, just so I can get the feel of what it's like to be a journalist who is working? Okay. If so, when? As I said, I know for journalists, nyote ambao mko hapa tamanio lenu kubwa ni kupata nafasi ya kukuja pengine katika chombo cha habari. So I think that kwa jini ni vigumu, we get this request from watu wengi. We can always talk to your head of department, then we plan how mnaweza kuja mkua wengi. Itakuwa rahisi, I think it will be more easy. Yes, mkuje, you have a walk in the studios, you have a talk with the other journalists. Such kind of a forum will be better kuliko kutafuta mmoja then after a time mwingine anataka pia kwenda kuona. So I think we shall organize with your managers. Tunaelewa kwamba kila kitu kizuri haikosi ubaya wake. Mimi kwanza naitwa Baraka Garama Giriama. Kwa hivyo swali langu ni, what are the dangers of having a good father? The dangers. The dangers of having a godfather is once the godfather does not exist, you will not exist. Kutegemea godfather ni sawa atakusaidia, but once hana uwezo wa kusaidia, then it will be hard for you. And we have seen it even in the media industry. Kuna watu ambao
unajua kabisa mtu fulani ako mahali fulani because of a perception that anasukuma pengine na mdosi fulani, lakini in the industry hata wadosi wanafutwa. Sasa mdosi wako akifutwa na yeye ndo amekuwa akikutetea, what happens to you? So basically, sisemi kuwa na godfather ni makosa, but what I'm saying is you also need to be strong to showcase your talent. Swali jingine? Okay, thank you. My name is Milton. I pursue diploma in journalism, and my question is: you said that you did you joined Focus TV, yes. And maybe you said that it was a media house that was starting. Yes. So we had challenges like for equipments and. Of course, therefore, it shows that it will have also some challenges in finance. And yes. You now working there, having your time there, how have you been making in getting finances? You know, there is a lot of needs that you need to accomplish, even in your daily living. Also, in your studies, you say that you proceeded on, and you are there, and it's a media house that is not having enough resources, so even the payment may be low. So how did you manage on that? Ukweli wa mambo ni vigumu sana kwa mwanafunzi yote kutoka hapa MKU, utoke very fresh from university na uende katika kituo chochote kikubwa na uchukuliwe kama mwanahabari ambaye ako kazini na uanze kulipwa vizuri. It's very hard. The truth is you need to start somewhere, na watu wengi wanaogopa kuanza hivi vituo vidogo, but they are the best. Because mimi nikichukuliwa Switch TV, nadhani kama singepitia Focus TV ningechukuliwa kama reporter. Lakini kutokana na experience ambayo nilikuwa nao Focus TV, kwamba nilikuwa nafanya kila kitu from news reading, news reporting, news production, they could believe that I could still do the same. My first employment, I think I was around 23 years. First employment, started as a news anchor, news editor. Later, that is 24 years. So kwa mtu yote ambaye pengine umeanza katika kituo kikubwa, you'll have to be there to prove yourself as an intern first. And luckily, if there's an employment opportunity, ndo upewe. But once you start at this, hivi vituo vidogo ambavyo mnaviona ni vidogo, mkiitwa internship mnaogopa, vinakupa experience ambayo hutapata katika vituo vikubwa. I can tell you for a fact, niko K24, I've seen interns come. It's not the same. An intern ukiletwa pale, you'll shadow a reporter. If you start in the small stations, you will be a reporter. When you start at the big media houses, you shadow first. So it depends with how you look at it. Sisemi ni vibaya kwanza vituo vikubwa, it's still okay, but if you get an opportunity whereby you feel that station can help groom you and bring the talent in you out, that is better. Umezungumzia kuhusu survival. Survival is all about letting your parents know that media is a journey. If they can't support you at that moment, and that's why I had even to start my master's degree at that time, so that at least I was learning, and at the same time, I'm looking for a job opportunity. Kama una uwezo, ama wazazi wako na uwezo, you let them know watahitaji kukusupport kidogo until the doors open. Yeah, that is it. Labda mimi nikauliza swali. Naam. Kuna watu ambao ni wapenzi wa lugha moja hasa. Naam. Kwenda Kiswahili au Kizungu. Naam. Unaweza tueleza, kama mimi ni mpenzi wa Kiswahili, ningependa kufanya anchoring kwa Kiswahili, kuna changamoto nikijikuta kwa industry, for example nataka kazi K24, na uambiwa kwamba tunataka both languages, ama wewe ukiwa tu Mswahili au Mzungu uko sawa? Umezungumzia lugha, lakini changamoto si lugha pekee. Where the media industry is headed, there is no one in the media industry at the moment is employed as an anchor. Kuna mtu anafanya kazi ya kusoma habari pekee across board, whether Citizen, whether KTN. Industry imebadilika, you have to be all rounded. Ukiwa hapa, you'll never know, you'll have a passion in radio, but you never know, you might get yourself in print. So you have to have the basics za print. Lazima uko na basics za radio, basics za TV. Kama ni TV, kuwa na basics za kureport, basics za kuvideo edit. Kwa ajili ukisema you are focusing on being a news anchor alone, nobody will give you that job. In fact, most of the news anchors started as reporters. Sasa you must know that licha tu ya kusema kwamba unataka tu kwa Kiswahili pekee, ni sawa, ni lugha, lakini
you must have some basics. Kama ni Kiingereza lazima ujue kukizungumza, you can express yourself, you can write scripts in English, that will help you. The same applies to other skills. Unaweza kuwa uko hapa lakini unatamani radio sana. Probably the first opportunity ya radio hutaipata. Probably the first opportunity itakuwa ya TV. What happens? You let the opportunity slide? No, you start with what you get first, as far as it's within the scope of what you went to school to learn. So for that question, yes, kama you feel you want to be more of a Swahili guy, work hard for it. Lakini sasa don't throw away kimombo. Kitakusaidia mahali. What would you say has kept you working for as much as you have? Because you're giving us your background, your history. I noticed that you never at once say that you got fired. And I don't know if we are going to be taught that because I'm a first year. How do you keep yourself from getting fired or from losing your job? No, the truth is, kitambo tulikuwa tunaambiwa, okay, this is a sad truth, I think I should say, sifai kuambia lakini wacha tuniwaambie. Kitambo tulikuwa tunaambiwa, if you don't want to get fired, fanya vitu vingi. But sidhani, that's not the truth currently in the media industry. The truth is, one, you need to be all-rounded. That is true. Kwamba, if today they decide they are firing, and they are firing reporters, then you need to have something extra. Sawa, kwamba you can report and as well do something else. But sitaki kusema kuna mtu yote ambaye ako immune from being fired. Even the top journalists, you have seen them being fired. And the truth is, some because of business reasons, probably you've been in the industry for long, umekuwa ukipata mshahara mkubwa. That's the truth. Na inafika pale, the company feels it can no longer sustain you. Not because you're not good, but because probably juu ya kipato chako. But for you, you are starters, so that is not a threat to you. Hakuna venye utakuwa na threat kwamba utafuta because umekaa sana kwa industry ama because you are earning a lot of money. So for you, probably your fear would be, if retrenchment happens within the first year, that I'm at work, what happens to me? So zaidi ni be all-rounded. The thing that made me probably not get fired at Switch TV was because I was an anchor and I was a news editor and I was a news reporter. They fired reporters. News anchors wakabaki, news editors wakabaki. The same thing happened later at Switch TV. And the same thing is happening across all media houses. So the truth is, no one is immune, but above all, ujiamini tu. You believe that you are better than all. You'll be there. Afternoon. Jina ni Collins Wahome. Swali langu ni umeongea kuhusu Godfather. Kwa mfano nipeane mfano. Kila mtu kwa media house akikuwa Godfather atakuja na mtu, for example kama mimi nataka kutafuta internship. Nimeenda pale, alafu kuna wewe mwenye uko kwa hiyo media house, kuna watu unajua. Mtu kama mimi mwenye sina mtu wa kunililia, we have those commissions that are monitor media houses. Is there anything that is done kushughulikia kitu kama hiyo? Umenielewa? Naona mko hapo kwa Godfather sana. You believe that you need someone to be somewhere. The truth is, probably you need someone, but not as you're putting it, kwamba aende aseme sasa mpatie huyo ajira. You need, they say your network is your net worth. You need to know people, and that's why we're having these forums. So that tomorrow, probably when wameinua mikono ama wameuliza maswali, I've marked their faces. If I find you in a newsroom, umekuja ku drop your internship application, probably I'll be knowing you. But doesn't mean I'm your godfather. I can only refer you and be treated equally to the other applicants. So networking, yes, very important. Network with the guys who are in the media industry at the moment. Talk to them, know them, have their numbers, have their contacts. Let them advise you on how you can get yourself to the position they are in. But that does not mean they are your godfathers. They only help you
probably give you referrals if there are such opportunities. Because the truth is, yes, katika vyombo vya habari wakati mwingi you wonder hii recruitment hufanyika aje. Unashangaa, nasikia kuna new reporters wameajiriwa K24 na sikuona waki-advertise. What media houses do is, if today you advertise, tuseme you are doing open applications, you'll get a lot of applications. So they deal with the referrals. Watakuja niulize, Kituu, do you know a reporter who can do politics? You know. So if I know one, I'll refer. But that does not mean atachukuliwa kazi. Unaona. So they shortlist guys depending with the guys who are referred. And that's why I'm saying you need to network so that at least unajuana na some journalists in different media houses, and at the same time ukuwe in a position whereby you can prove your talent if given an opportunity. Kwa sasa yes, mimi nitakutetea, ukuje sasa uingie kwa interview, you cannot even express yourself. Sasa mimi nitakusaidia aje hapo? I'm not a judge, I'm not the HR. Then the application process is not a one-man affair. It's a panel. So what I'm saying is, yes, network, yes, have the contacts, but again, be good. Be good and fit for that job. Again, Baraka Garama Giriama, and kuna kasumba kuwa sura ya binadamu inamata kwenye TV screens. Naam? Ni kweli? Sura ya binadamu. Ya binadamu ina nini? Inamata sana kwenye TV screens. Sijui kama sura yako iko hivi hawezi kukuliwa. Ni kweli? Wewe unaona yako iko sawa? For TV, sidhani ni sura. I think we are past that. If you have watched, sitaki kusema kuna watu wana sura ambazo si za TV, but if you watch even in the international media houses, it's not all about beauty, it's not about how you look. But for TV we say there's something called presence. On-air presence is not beauty, is not handsomeness. It's about your confidence on air and how you appear on air. Sawa. For TV we call it on-air presence. And ndio maana unaonaga if you come for screen test, kuna mtu tu atakuangalia hivi, mtu ambaye amekuwa kwa industry, and they'll tell you huyo hawezi, no matter how beautiful you are or how handsome you are. Mtu amekuwa kwa TV tu atakuangalia tu hivi for 5 minutes na atakwambia that person can't be a news anchor because you don't have the on-air presence. So it's a debate of what is on-air presence. I also can't define it, but basically for people who have been on TV, they will let you know that even some of the best reporters who have been in the industry, probably they'll never be anchors, not because they can't read news, but probably because they don't have the on-air presence. So ni ngumu kama ABCD na ni rahisi kama ABCD. So I don't know what on-air presence, Gidhua labda atatueleza, but basically it's art. There's something that I don't know what they look at, but it's just called on-air presence. Yeah. Okay, my name is Ngilanda Layabuna, and my question is, Most challenging story to report. Oh, yeah. Most challenging story, yeah? Right. I remember when I was in Switch TV, that was in 2019. Nilikuwa nishamaliza kazi. It was around saa 10. I was preparing to leave and head home. So all of a sudden, because Switch TV iko within the premises of Kenya Red Cross. A guy from Kenya Red Cross came in the newsroom and said, "Dusit is trending." And nobody understood what was happening at Dusit. At that time, people said probably there were thugs. And in the newsroom, there was no reporter. Reporters wote walikuwa bado wako field wanangoja warudi. So in few minutes, Red Cross they were heading now to Dusit, and they requested to go with a journalist. And I was the only journalist available in the newsroom. So we headed to Dusit, and nobody knew what was happening until we reached there. We realized it was an Al-Shabaab attack. I spent there 2 nights without going home, and had not prepared to go to cover for such an event.
So I think maybe that was one of the challenging moments because I was not prepared. I had not packed my clothes and I could not go home. Once ukiingia pale, do sit until the guys are done with the operation. That's when you'll be allowed out. So probably that's one of the toughest things that happened at that time. Chukua tu maswali mawili ya mwisho tafadhali. Sawa, nilikuwa nauliza naitwa Peter Mushiri. Sana nauliza nini, you have said the time you are given to ulipewa kazi mbili. Saa wali negotiate pay yako ama wewe uliona hawezi ongelea juu ya fear of being unemployed? Yes, kindly. Umesema nini, the time you are given 2 working as, sasa umesema 3. Saa hiyo time ulikuwa unafanya moja ama mbili wakakuongezea 3, wali negotiate pay yako ama ilibaki constant ama ukongelelea? Hakukuwa na time ya kunegotiate. Ukinegotiate unafutwa. At that time you appreciate you have the job first. You don't talk about money. Kwanza unashukuru kwamba uko na kazi. So there was no time to negotiate because you're being given the job because others are being fired. Last question, kindly. Yeah. So I was asking, can you say like your journey was smooth or was that difficult? You see, maybe do you see it as is like, was it difficult to you to reach where you have reached? Yeah. I wouldn't say it was difficult, but I would say it was challenging, which is something I expected. So this is something I was prepared for, and as I explained to you, is I was ready for the struggle to be where I am, and I can actually say bado sijafika upeo, sijafikia where I still want to be as per my dreams. So I'm still pushing hard. It doesn't mean kwamba because I'm at K24 nimefika. No. We still have a lot to do. We still have to soldier on. I think I can close it at that. I'm done, yeah. Okay, thank you very much, Dan, for that narration about your journey, where you have come from, where you are, and of course the challenges that you have faced. Because that has always been, that fear of uncertainty. You have tried to demystify that. Because even from the questions from the students, they are talking about how do we get in? How do we get in? And that's why they keep on referring to, or mentioning godfathers. But of course, you can start small and eventually you will get somewhere. Most of the media houses scout. They do scouting. And of course, they will check, even from the social media, they'll be able to tell who has more views and why. They'll try and they'll be attracted to you just because of your presence, because of the kind of work that you are doing. And this is something that you can start from here. You have the equipment here in this university, right? Yeah. And you are not hiring this equipment to do that work. All that you need to do is just prepare yourself, come up with a script. You have a good proposal and a script, do it. Right now, you still have that space. Before, we didn't have the online spaces like we have today. You only had to rely on the mainstream media. It was very difficult to penetrate. But today, you can start even your own channel, the YouTube channel and all that, okay? Blogs and such. And we shall be talking about that later. So, again, with the presence that you was talking about, it's about the confidence that you have. Whatever that you are saying. One is able, remember that camera, that lens is able to see even what my naked eye is not able to see, even when I'm speaking to you.
straight on your face. But the camera will be able to pick that. I'm able to tell whether you are confident or you are not, even in your expression and all that. And that is the confidence that is required when it comes to TV, because you don't want a situation whereby viewers are doubting what the presenter is saying. We thank you for that presentation, and my students, you need not worry. You can do it.